Was? Ich muss den... Was ist das so verrückt hier alles? Ah, wunderbar. Lovely. Das wird ja immer besser hier. Sollen wir hier jetzt irgendwas spielen, oder was? Ja, gib mir doch mal den blöden Schlüssel. Lennart, was? Lennarts Gedanken. Ich will sie mit angucken. Ranking. Rachel Leonard. Ne? Okay. Bett. Sollen wir uns irgendwas angucken? A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? Deswegen muss der wieder You're probably heißen. tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter. Trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel, Who are you in talking the air about? we breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There's a lot of light here. There's light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. Ist ja schön. Figure out what Rachel is saying, Nikki. She's here. Ja. Rachel, ich weiß nicht, was du mir sagen willst. Girl. Wir sind jetzt schon wieder aufgegangen hier. In Claires Auto. Wer ist Claire? Das klappt ja gar nicht, oder? Boah, Irving haut mich doch gleich so zur Matsche, oder? Der wartet doch hier irgendwo. Wo ist Irving überhaupt? Hallo?
Als ob er doch einfach geht, so. Als ob ich jetzt nochmal wieder hier durch muss. Hi. Sieht toll aus. Er wartet doch irgendwo auf mich. Nee. Ich stehe einfach. Ihr macht das. Halt die Fresse, Irving. Hello. Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid. Halt's Maul. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her, and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. Toll. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here, in this place. Enough riddles, Irving. I'm tired. Me, too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. Welche letzte Tür? Der wartet doch hier auf mich. Ein Zehner. Ja, komm. YOLO. Welche Jacke? Finde alle Gegenstände. Was ist das? Was ist in dieser Decke? Wasch sie. No. Wieso muss ich die denn jetzt waschen? Konnte man hier nicht auch irgendwie über ganz viele verschiedene Wege? Ja, guck mal, jetzt sogar schon direkt die Tür auf. Danke dafür. Sehr lieb. Mach die Tür aber wieder zu, ne? Wo mach ich das jetzt rein? Okay. Ih! Oh! Was zur Hölle? How could I have forgotten? I saw everything. I was there. All the pieces were in front of my eyes. A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Her look? It was just a fleeting feeling.
That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, Warum liest hier Rachels dangerous animal. I've Zahnspange? never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. Oh She'd nein. cleaned it. Ja. Go on. No, I don't. Go on! We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her. In the trunk, rolled in the blanket. God, oh my God. She killed Rachel. Thank you, Nikki. You've had your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. Plus, she never wanted me to get to the bottom of it. Das ist so abgefuckt. Rachel is here? You know, I think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now, Und ein bisschen verrückt. we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Me, you, we didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. It's beautiful here. Rachel told me about it so many times, but I never thought it was so beautiful. What? Irving, where are you? It's white as far as the eye can see, beyond the mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me. And now I can finally rest in the light. I can go back to her. Don't go. You can't. Don't leave me, too. We have our drink. It's not goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. At another time. Beyond this
horizon of events. Everything is... Irving? Irving? I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. Who's there? Rachel? WTF. Is that you? Ich kann es mehr machen. Ja. Nein. Beendet Tag 9. Wo hast du denn die Spanne noch dabei? Oh. Yes? Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. Finally, I can get through. You don't know how many times I've tried. I can't hear you. The connection's bad. How are you? I was really worried about the storm. I'm good. Great. I'm glad. You're sure you... Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? Damned interference. I didn't catch you. What'd you say? I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. Thanks. Oh, well, I see. Well, you're the owner, and you got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. This kind of decision... I'm back home, and I have to stay here. Forever. Wait a sec, let's talk. There's also my fee. Ich weiß nicht, ob wir es noch sind oder ob wir irgendwie von Rachels Geist besessen sind. You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day, but they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us? What do you think? It would be so nice to be all together. Was? Mom, Dad, it would be so nice. Wait. I did all that you asked me. Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. I'm scared. I don't want to die. Oh! It's getting dark. I can't see the light. Aus! Mach aus! I'll stay here with you, Daddy. Mom, we'll bring back the timberline to its fortune together. We will be happy again, all together. Yes. Like a whole family. No more anger. Okay. Das war The Suicide of Rachel Foster. Der Name des Spiels ist ja jetzt mit dem Wissen, was wir jetzt haben, irreführend.
Denn letztendlich war es ja kein Suizid. Aber das ist crazy, dass die Mutter das irgendwie so krass durchdacht hat. Sie hat sie also mit dem Hockeyschläger, ist ja wahrscheinlich totgeschlagen. Und dann während dieser Pause oder während des Spiels die Leiche über eine Klippe geworfen. Sodass dass auch die Verletzung so aussieht, denke ich mal, als wäre sie halt gestürzt. Aber Leonard und Irving, gibt es Rachels Geist wirklich? Ich glaube, wir kommen jetzt zurück in den Titelbildschirm, ja. Kommen wir auch. Ja. Irving hat sich jetzt auch das Leben genommen, um wieder vereint zu sein mit Rachel. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mit Nicole los ist. Entweder ist sie durchgedreht oder sie ist besessen. Wenn sie durchgedreht ist, dann tut mir das sehr leid. Wenn sie besessen ist, auch. Es ist schwierig. Ich fand das Spiel sehr gut, tatsächlich. Ich fand es sehr gut. Es war auch ein bisschen gruselig. Und jetzt konnte man sich doch nicht so die Geschichte selber zusammenstellen, wie ich dachte. Es ist schon relativ forward. Ich denke mal, letztendlich hat die Mutter sie getötet, weil sie erkannt hat, dass das wirklich Liebe war. Und sie sich dachte, nein, du kannst jetzt hier meinen Mann nicht klauen. Wir haben schon eine Familie. Und deswegen musste Rachel dann weg. Und ja, Irving hat halt seine Schwester über alles geliebt. Ne? Ich denke mal, der hat zu Hause nicht so viel Liebe erfahren. In Anführungsstrichen Liebe erfahren, weil er meinte ja, dass er so gemacht wurde. Also, he was meant to be forgotten oder so hat er irgendwas in dem Wortlaut gesagt. Und ja, ich dachte tatsächlich schon von Anfang an, dass das irgendwie weird ist, dass wir mit ihm reden. Deswegen bin ich ja so ein bisschen stolz, dass mein Suspekt ihm gegenüber immer noch gleich ist. Also, ich wusste es. Es war einfach sehr weird. Auch, dass er uns auf einmal Niki genannt hat. Wenn es ja scheinbar was ist, was immer unsere Mutter oder unser Vater zu uns gesagt hat. Naja. Nichtsdestotrotz, es war ein kürzeres Spiel, aber es hat mir Spaß gemacht. Die Story war sehr cool und ja, letztendlich war es ein Walking Sim, der aber trotzdem sehr gruselig an manchen Stellen war. Dieses ganze Knarzen und so und die Geräusche mit dem Mikrofon, das hat mir Angst gemacht. Ich habe auch wirklich gesagt schon so Spiele wie Outlast und so gespielt und die waren zwar auch gruselig, aber die waren nicht so gruselig. Und die Kamera hier war sehr langsam. Die war relativ langsam, dadurch hatte ich auch immer Angst, dass gleich was hinter uns steht oder so. Ich hätte es mir tatsächlich gewünscht, dass wir Irving irgendwie retten können, weil sie schon recht hatte, die beiden sind die einzig Überlebenden, die diese Story aufarbeiten hätten können, weitererzählen können oder so. Vielleicht das Recht stellen können, also wie es tatsächlich wirklich war. Den Eltern vielleicht mal erzählen von Rachel, dass ihre Tochter keinen Suizid begangen hat. Ja, aber vielleicht leben die auch schon nicht mehr. Ich hatte meinen Spaß. Und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich weiß, auf Steam wurde zumindest ein Sequel angekündigt. The Fading of Nicole Wilson. Unsere Hauptdarstellerin oder unsere Protagonistin aus diesem Spiel jetzt. Ich weiß noch nicht, wann es rauskommt, aber ich denke, wir werden uns das definitiv auch ansehen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen, hattet Spaß beim Projekt. Habt die Story vielleicht mitgefühlt, fandet sie auch genauso spannend wie ich. Und wir sehen uns dann beim neuen Projekt ganz bald auch schon wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, macht's gut und ciao.